Amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukira ri miaraho ya umuthi mahinda mangi mega maria turanyitanira nawe thiini wa mohoro gitau tumenye ni mariku marahanika icigo itiganite cia bururi gikunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Wamusha. Na tukiambire ni ati arutwo a grade ya gatandatu ni mambiriirie kigeranio kiao gia KPSEA guothe bururi-ini kiria megwika ihinda-ini ria thiku ithatu ciukite. Arutwo aya mareka kigeranio giki thutha wa guthoma miaka itandatu mugaru na hau kabere riria arutwo marekaga kigeranio ta giki thutha wa miaka 8 rungu rwa mutaratara uria wiriga guthira wa mathomo wa 844. Hindi ya kigeranio giki gutiri na maabitha ingi a ugitiri marakuruhanio kuona marabatarania tu o kumagaria igeranio nginyagia mathukuru-ini na gucicokia container-ini kuria cigitwo no ti kurangira arutwo magika kigeranio. Akihingura container ya kigeranio giki mwena wa Westlands, Minister wa Githomo Julius Migos augite ugitiri wa kigeranio giki ni mugacirithie na gutire murutwo utegwika kigeranio. Akiuga icigo iria ikoretwo na ngaheha ta county-ini ya Tana River arutwo maya gukorwo magikira kigeranio giki kugerera kambi cia GSU irire mwena ucio. Let me take this opportunity first and foremost to wish all the candidates the best in this examination period, from the ones who are undertaking KPSEA and the KCSE. I wish them success. The government is fully prepared to undertake this examination. We are using, of course, a fully one government approach. We have a multi-agency approach, and every possible security feature, security system has been put in place to ensure that there are no malpractices this year. But in the event that there are, then the law will take its course and people will be penalized for the offenses that they would have committed. The hotspot areas have been mapped. We are ready to undertake these examinations, including areas that have had skirmishes like in Tana River. We managed to make arrangements for the students who are from the affected schools to be hosted in security camps like the GSU camp, for them to be able to undertake the examination. So no student is going to be left behind. We reduced the number of police officers to be in the schools because these are young children, and we didn't want them to be having any fear or anxiety. So we reduced the number because the security of the examinations is already secured by them coming in through the escorting the exams to the centers and remaining in the center but not in the classroom, so that the children are not having any exam anxiety. Lakini leo tumeingia tu shule kama 6 kwa basi moja. Askari alikuwa mmoja tu ndani ya basi. Kazi ya askari si kuja kuchunga mtihani ama kuangalia watoto wanapofanya mtihani, ila ni kusindikiza basi yenyewe. Kwa hivyo kazi ya askari siku hizi ama mwaka huu ilikuwa ni kupeana security katika hiyo basi ambayo inasafirisha mtihani katika mashule. Na huyo askari ataenda aidha abaki kwa hiyo basi ama abaki katika chuo cha mwisho. Na turio maundu-ini mege maine na githomo ni ati aciari aria ciana ciao iraingira grade ya 9 mwaka ukite mutaratara-ini wa CBC ni moritie thirikari kwitukira ministry ya githomo kuhena mwerekera mukinyaniru wa mabuku maria arutwo a grade ya 9 marabatara kugurirwo. Ritana riri riikitio ni aciari kaunti-ini ya Embu makiuga mari nduma-ini maundu-ini megie ndeto ya mabuku ma guthoma. Aciari maugite kwaga kuheo riboti nginyaniru uhoro-ini wigie mabuku maria mabatie kugukorwo makigurwo ni undu umwe ukoretwo ukihinga mutaratara wa CBC. Amwe aciari meragwo ndagika-ini cia muthia mabuku maria mekugurira ciana, undu uria mahinyagiriria muno amu maita maingi makoragirira thutha wa mathiguku riria matari na mbeca. Aciari aya moritie ministry ya githomo guteithiriria thukuru cia andu kiumbe uria inginyitirira kana uria ingigaciriria mathomo iria itari na uhoti wa gukinyaniria ikiro iria igathikitwo. Leo hii tumekuja hapa kuhudhuria sherehe ya graduation ya darasa la PP2. They are graduating from PP2, transitioning to PP2 grade 1. And it's so far so good. It's the Lord blessed us with a good weather, and we are grateful for that.
Maybe I can speak as a board member of the school. We've experienced a few challenges, and maybe the greatest one being lack of enough information from the government, because there's a lot of uncertainties as from what will happen next, transitioning from for example grade 8 to grade 9. We are not sure how that process is going to be like, so we are not even sure what to tell the parents. So our prayer would be that the government would be more forthcoming with information, so that it's very clear even when we are communicating to the parents as to what they would expect. Tumefurahi kuona vile watoto wameweza kushikiliwa na shule kwa wakati tuliwaleta, na hadi saa hii kuna mabadiliko mengi na tunaona wanaweza kusoma. Ile ambaye naweza omba kama mzazi ni kwa serikali iweze kutushikilia sisi kama wazazi, na pia wale ambaye wako na mashule, na haswa haya mashule ya private school na hata yale ya public. Pia tunaomba serikali, especially through our Minister of Education, wanaogamba atusaidie tuweze kupata vitabu mapema, kwa sababu unapata wakati mwingine wazazi wakienda kununua vitabu kwa bookshops, hizo vitabu wakati mwingine haziko, ama ministry inachelewa kidogo kurelease the list of books zenye wazazi wanafaa kununulia watoto. Unapata wakati mwingine ukienda kununua vitabu zimeisha. Kiama kia arutani ya university kia UASU ni kianireire mugomo wa arutani ya university cia muingi kwambĩrĩrio tuko wa umuthi, na kuga gutire mihango ya mathomo egutwarithio na mbere university-inĩ ici. Atongoria kiama-inĩ gĩkĩ maugĩte ona thengia wa guiguithaniria na thirikari na gwĩtĩkĩra gucokereria mihango-inĩ ya wĩra mũthia-inĩ wa mweri mũhĩtũku, thirikari ndionanĩtie wendi wa kũhingia wĩiguano ũrĩa mandĩkanĩire. Just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute, down your tools. No teaching, physical, no online teaching, no marking, no invigilation. Down your tools until you get your 7 to 10% plus automatic annual increment. And once you down your tools, the way I'm seeing, you will only go back when money hits your account. And this time, we are not going to call off the strike before money hits our members' accounts. Because if you cannot implement the first item, who will trust you with the rest? Today is 28th. We are remaining with 3 days. And the rest of the other items, we were supposed to conclude them by 31st. If they can do them in 3 days, so be it. You want us to be party to your mutilation? You want us to massage data? Figures don't lie. If you have given a member 7%, it will show. And we are not dealing with illiterate people. Don't know how to calculate 7% and 4%. So you cannot cheat them. And you want UASU officials to be part of that manipulation? That one we will not do. Family imwe itũra-inĩ rĩa Kimandi kaunti-inĩ ya Kirinyaga marokire gũkora ndeto ya kĩeha kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mwana wao na njĩra ya kĩriga ũrĩa ũkorirwo ecurĩtie mũtĩ-inĩ mũkĩra-inĩ wa barabara kĩroko kĩa ũmũthĩ itũra-inĩ rĩa Kĩang'ombe. Kũringana na nyina wa mũndũ ũyũ ũkorirwo eyũragĩte nĩ atĩ maratiganĩrĩire na mũrũwe hwaĩ wa ira atarĩ na thĩna na arathiĩ toro, ĩndĩ rũcinĩ meteirwo mwĩrĩ wake kilomita 5 kuma mũciĩ-inĩ kwao. Tũrĩa Wangũi wa Mũirũrĩ aratarĩria.
Aikari a itora ria Kameme marokeirwo ni ndeto ya kieha thutha wa kuhithuria mwiri wa mundurume ucunjurite mukira-ini wa barabara mathaini ma kiroko. Kuringana na Sawina wa Gacigi Njeru, maratiganire na Muriu Mike Mwai Njeru muthi wa ira mathaini ma utuku, na thutha wa kurianira irio cia hwaini na aramwira athie toro. No mathaini ma kiroko ahurirwo thimu akimenyithio mwiri wa Muriu ucunjurite mwena wa Kameme. Toronanire bwai mwainde na kinya ki mucii kuria aciari kana bururi-ini na narakingorire o wega tondu ndarari mukundu njobi aranjirite narigua uru na rira aragiukire turekara ndi ni ndi mubeagirio tondu ndena mutumia na ndena mucii turaria na turanyua aranjira we narigua mwiri wake ote mwega ndira mwira wakora nurigua mwiri waku ote mwega rucio ndukaroke wira arabu tutinde guku tukiona buri obana wakora teigua wega utware thibitari na riu aranjira wona ndarara wega niyo ningathi gutua kaua kwa mundu atukurikanire nake na thutha wogu turanyua cai aranyua kabiritoni arari nako nondu wa kithuri ati nikiraturaga na ndiramwira ndakanyua twiri anyue kabiritoni o kamwe na noguo arekire bau mbere itu na aciari na mamurwa nyina. Wa Gacigi augite undu wa kiriga ni uria Muriu araumire itura-ini ria Kimandi mathaini ma utuku aroha thabari ya kilomita 5 nginyagia Kameme kwiruta muoyo. Uguo akomete mbere ya thinacara ndaburirwa thimu nderwo Mwai eka magambo na ni ecuritie ndarigwa ni kiriga kiu tondu arathire toro na ndoi njira eno ndiroria arathire atia ndabingura murango wakwa ndakora kwa Mwai kubana ugu. James Muriuki ni muru wa nyina na mutigaire akiuga Mwai ndarari na thina wothe na mundu na arerutagira wira wake wega. Poro wa mani barabani ndi koranjwe banini niko temo nikoretwo ngigwa mena ngucanio na Mwai kana akigeria gwika undu toyo undu tocio ndigwite na ndindona. Riu family no irenda maabitha borithi guthuthuria gikuo kia mwana wao makiuga mari na nganja ni kwiruta muoyo. Riu thirikari ni mwe mukumenya uria kurathire na mbere ithu tutibata kumenya turatiganire o wega. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri. Tukirora riboti ingi ni ati thirikari ya Kenya na thirikari ya Amerika ni ciambiririe mubango wa gukinyaniria ngirimiti ya kotini ya Kenya aria maraumagara guthie bururi-ini wa Amerika kuruta wira matiragiika na njira o yothe. Kuringana na Minister wa Labour Alfred Mutua, ngirimiti ino iria ikinyaniirio ni kuringana na wiguano uria wambiririe thutha wa icera ria President William Ruto bururi-ini wa Amerika mweri-ini wa gatano mwaka-ini uyu. I'm very happy to be here signing this MOU on behalf of the Kenyan government so that we can have this cooperation in improving labor standards for our country and also learning from the US. One of the issues that is very key to this administration is issues of occupational health. We want to establish systems whereby people work in environments that are conducive to their, to their lives. We don't want to see people dying in working in factories or people being abused or not working in very good conditions. So this MOU will allow us to learn from each other, to be able to work together, to learn the best practices from the US as they learn from us, so that we can improve our systems to make it better for employees. As I've always said, that an empowered employee who works in a very good environment is a productive employee, and that's good for the employer. And this MOU also covers issues of how we can work and learn together in terms of child and labor and forced labor, to ensure that we have an environment where children are not being used to work. Children should be in school. We don't have child labor. Even we don't have people coming from outside this country to come here to work under child labor. We've also looked at how we can cooperate together in terms of compensation systems. It's good for us to quantify and know that how many mechanics do we have in our country? How many operators do we have? How many of these other skills do we have? Apart from we know how many doctors we have and others, but we've got other small skills people are learning out there. We look forward to signing this memorandum of understanding so we can figure out ways that we can work together productively and cooperatively as partners, as friends, on issues of mutual interest and importance, including safety and health,
preventing child labor and forced labor, but also working together towards a just transition in clean energy, employment and training, and strengthening unemployment compensation and labor market information systems. So we are delighted to be here. This is a very important relationship for the United States of America. Aikari ya itura ria Mwangaza mwena wa Munyeki gicigo-ini kia ubunge kia Karau kaunti-ini ya Nyandarua ni marorete kuhumuka mathina ma thabari ndaya iria makoretwo makioha magithie matura-ini mangi thutha wa ndaraca ya kiriu gwakwo ni thirikari ya kaunti iyo mwena ucio. Aikari maugite marakoretwo gwati-ini wa guthererio ni mai amu maigite migogo ya gukirania rui indi riu mari na mwihoko itura riao ni rikuhinguka na gutherema na njira nene thutha wa mihango ya ukui kuhingurwo. Francis Mwangi wa wawira na ripoti ino. Thina wa wagi wa ndaraca cia gukirania njũĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua ukoretwo urikuo kwa ihinda iraya, kuria muingi ukoretwo ugikaira thirikari hamwe na atongoria matiganĩte kumateithia guthondeka ndaraca ici amu kaingĩ migogo ni eteithagia andu gukirania rũĩ. Thirikari ya kaunti thiĩte na mbere na guteithia muingi na njira ya gukinyaniria tabarĩra cia gwaka ndaraca. Gavana Kiarie Badilisha akiuga ni mahotete gukinyaniria waki wa ndaraca 20. Riu turorete ndaraca hakuhĩ ta 20. Ũngĩthi kũra Kĩnangobu nĩ twakĩte ndaraca ĩtagwo Njogu-inĩ, harĩ ndaraca ĩtagwo Washington, harĩ ĩtagwo Mũtarakwa, harĩ ĩtagwo Rayeta, harĩ ĩtagwo Gacuha, harĩ ĩtagwo Ciondo Shope, ũngĩũka na haha Kaimbaga harĩ ĩtagwo Rumathĩ, nĩ kũrĩ ĩtagwo Thaba, na hana rĩu maha nĩho tũrathiĩ Kangũĩ nĩ tũrakire ndaraca. Ũguo nĩ tũhingũrĩte itũra rĩa Nyandarua rĩu biũ, kũnyihiria andũ hathara. Ta rĩu haha andũ marathiũrũrũkaga kilomita hakuhĩ 10 nĩgetha magĩkinya kũrĩa megũtwara indo ciao. Gavana Badilisha augite waki wa ndaraca hamwe na guthondeka barabara itiganĩte ni ndeto ihingũrĩte matura maingĩ mũno makĩria harĩ kũgacĩrithia mĩhang'o ya biathara hamwe na kũnyihia thabarĩ kũrĩa arĩmi mongereire na kuga nĩ marahota kũgĩa baita makĩria ũrĩmi-inĩ wao. Aikari ya ica ikuhĩ kũgunĩka na ndaraca ya kĩrĩu nĩ ya itũra rĩa Kanduma rĩrĩa rĩracenjirio na gũtuo Mwangaza amu ũtheru nĩ muoneku, arĩmi na onjoria makĩrahĩra tabarĩra ĩno ĩrĩa manyoteire kwa ihinda iraya. Mathĩna ona tũtirahotire kũhĩtũkia mũrigo mũnene ta ũyũ, tũrahota kũhĩtũkia iria na wasiwasi, ona kwaura mbura nĩ ĩraura mbura nene na tũkahota kũhĩtũka na thayũ mũingĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wawĩra. Rĩrĩ ũrugarĩ wa gĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Aigithia sekta-inĩ ya waki no gũkaya marakaya makiuga wendia wa mĩgũnda waya kũhotomio nĩ njũkanĩrĩro cia mĩario gatagatĩ ka atongoria. Aigithia maugĩte ũrugarĩ mũru wa gĩũteti nĩ ũgwati kũrĩ thũgũrĩ o yothe na harĩ gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri kumana na guoya mũnene wa aigithia magĩtigĩra gũtumũka kwa ngahĩha iria ciumanĩte na mĩario ya gĩũteti. Mwandĩki witũ Mathiũ Ndung'u na riboti ĩno. Rĩera rĩa wonjoria bũrũri-inĩ rĩthiĩte na mbere na gũthũka kumana na ihuhũkanio itarathira cia kĩũteti, atongoria magĩthima na icoka na gũtiga igithia ingĩ na guoya wa kũigithia. Nditimũrano ici cia kĩũteti ciĩrĩkanĩte gũcũngĩrĩria wonjoria na ũigithia gwĩkururia na njĩra nene, aigithia makiuga ũteti ũyũ nĩ ũgwati harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Bũrũri-inĩ wonjoria nĩ ũkoretwo ũtagũthiĩ wega tondũ thĩinĩ wa wonjoria wa bũrũri ũyũ affectagwo nĩ politics, koguo hĩndĩ ya siasa itarĩ njega ona wonjoria ndũkoragwo wĩ mwega. Aigithia na onjoria sekta-inĩ ya mĩgũnda marauga agũri a ng'ũndũ mathiĩte na mbere na kũnyiha kumana na guoya wa gũgũikara atĩ ũteti wathiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ. So if the government can come in through maybe some subsidy to help those who want to own home for the cost of cleaning to come down, because not everybody has the money to really like own a home. That would much really help because if it was to go to around 5% and below, maybe in terms of interest rates, that credit will be accessible to many people. And for that matter, they will be able to get money and construct homes and live a dignified life, and like living in slums and other places that we don't want to talk about.
gutharara kwa onjoria sekta-inĩ ya mĩgũnda gũkĩtarĩrwo waki wa nyũmba ũthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria agũri kuma nja wa bũrũri. Ingiuga thirikari consider ko stabilize maũndũ. I think ihinda rĩa ithurano tire kinyu na rĩrĩa rĩarĩ ho nĩ rĩathirire. Nĩhota go stabilize maũndũ nĩgetha gũkorwo na circulation ya mbeca. Njiguaga magiuga gũciarithia ũigithia na gũciarithia uchumi wa bũrũri mahengere kipaumbele ũndũ ũcio tondũ rĩrĩa gwakorwo na maũndũ maingĩ andũ othe nĩ metigagĩra go invest. Tukidiscourage mũno tondũ rĩu maũndũ marathiĩ tukaigua rĩu nĩ tũrĩa mengĩ tũrete nako na no twende thirikari tũmĩre atĩrĩrĩ tũrenda ku develop na gũkũra no tũrĩa hĩndĩ citu tukagayo gũkũ mana nĩ mwĩkanĩrie njama nĩ mwĩkanĩrie atĩ no tũrenda ũtongoria maikara mĩaka ya wetano mekete mehere tũrehe andũ angĩ akaona mara mone wĩra no tũthiĩ kwenda kĩhukanio kĩu. We need peace so that we can develop. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Na tukĩrora riboti ĩngĩ nĩ atĩ thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kũrũnga mĩtugo njera-inĩ nĩ rũheanĩte kĩĩranĩro gũtigĩrĩra mĩikarĩre ya ohwo njera-inĩ nĩ yagacĩrithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rũrũ Salome Biako, marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthondeka itanda iria irĩhũthĩkaga gũkomerwo nĩ ohwo njera-inĩ ciothe cia arũme. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Mĩikarĩre mĩega kũrĩ ohwo njera-inĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kũrũnga mĩtugo njera-inĩ Salome Biako augĩte megũteithĩrĩria ohwo njera-inĩ cia arũme. Kũringana nake nĩ atĩ thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkinyanĩria waki wa itanda iria irĩkomagĩrwo nĩ ohwo a arũme, akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũkinyanĩria maiganania njera-inĩ cia atumia ũndũ ũmwe na cia arũme. Program of He for He and ensure that we have beds in all our 137 prisons, particularly all the male prisons, in particular that there are beds in all the male prisons, and we shall celebrate in the next year's Correctional Service Week, which will be held on 21st to 23rd of October 2025, that we have achieved the men's He for He Adopt a Bed program. Biako akinyanĩirie ndeto ĩno hĩndĩ ya igongona rĩa wamũrani kũrĩ oho matanyihĩire 25 arĩa maraingĩragio kĩama-inĩ kĩa arũme gĩa CMA kanitha-inĩ gwa Gatoleki njera-inĩ ya Kamĩtĩ. CMA is a very, very strong organization. I challenge them to start a He for He program which is aimed at constructing beds for the male prisoners. We have about 59,000 men in prisons as opposed to 2,900 women in prisons. Ona kũrĩ ũguo nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra njera nĩ ciakinyanĩria ikĩro iria ciagĩrĩire, gũkũ akĩũria ũnyitanĩri wa mũingĩ hamwe na anyiti itemi matiganĩte nĩguo gũkinyanĩria matanya macio. We have embarked on serious reforms in the correctional services, and one of those reforms is spiritual welfare. Idea is that these men that we are reforming and we are rehabilitating will go out there, go back to their churches, become active members of the CMA in their respective churches, and in turn become responsible members of society. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na mwĩrori mwende hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku na handũ-inĩ harĩa othe manyita itemi gũkinyanĩria kwa mohoro. Gĩtaũ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathĩri na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa mũico. No ndũgathiĩ kũraya, wanyoka bini ũkorwo akĩingĩra haha nĩguo nake atũtarĩrie hihi mathako-inĩ na iharo-inĩ maũndũ marahanaga atĩa. Gĩna mĩaraho mĩega. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya
Jumatatu #Afro Monday, Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tukĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom.